When an electric charge is moved in the presence of electric field, then work has to be done. This amount of work done is stored in the form of electrostatic potential energy. If we move a unit positive charge from infinity to a given point in the region of electric field, the amount of work done per unit charge is the potential at that given point. Hi, I'm Jagdish Naik. In this video, we are going to discuss about electric potential due to a point charge. Consider a point charge represented as plus Q. This is the source of electric field. We are going to determine the value of the electric potential at point P, which is placed at a distance r from the source charge. The method is very simple. Infinity ಇಂದ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ q ಅನ್ನ ಸ್ಲೋಲಿ ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ P ಗೆ ತಂದು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The amount of work done during this process will be stored in the form of the potential energy. Obviously, work done is given by the dot product of force and displacement. Here, the force is the electrostatic force. Electrostatic force is given by Coulomb's law. We can see that it depends on the distance r. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಆಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. That means there will be change in the value of r, which will result in the change in the value of electrostatic force. Hence, here we are dealing with the variable force. Therefore, the work done should be given by this formula. It should be integration of Fe dot dx. Andre, in order to derive the expression for the electric potential at a point P due to a point charge, we are going to use integration method. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. This point S will be at a distance x from the source charge. Then we are going to move this test charge by a very small distance represented as dx. Students, here you have to remember that dx is very small distance. These 2 points are lying very close to each other. ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. So that there is not much variation in the value of the electrostatic force between these 2 points. Then, in order to find out the work done, electrostatic force will be given by 1 by 4 pi epsilon naught capital Q into small q divided by x square into x cap. Substituting the value of Fe, we will get this equation. Illi observe ಮಾಡಿ, we have to take the dot product of x cap with dx. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 by 4 pi epsilon naught q divided by x square, they are scalar quantities. Only unit vector x cap, which is representing the direction of the electrostatic force, and dx representing the direction of the displacement, they are vectors. In order to find out the total work done, we have to take the upper limit as r, which is the point where we need to bring the test charge from infinity. Lower limit ಅನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ we can see that the direction of the unit vector x cap, it will be showing the direction of the electric field. That means for a positive charge, electric field is always away from the positive charge. Therefore, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ
it will be is equal to x cap in a magnitude which will be equal to 1 into magnitude of the dx which will be is equal to dx itself into cosine of the angle between x cap and vector dx. Obviously, the angle between them will be is equal to 180 degree. Cos 180 degree will be equal to minus 1. Hence, we will get this value. Dot product na value ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದಾಗ we will get this equation. Then finally, integration ಅನ್ನ carry out ಮಾಡಿದಾಗ minus QQ divided by 4 phi epsilon naught ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 1 by x square ಅನ್ನ integrate ಮಾಡಿದಾಗ we know that 1 by x square is represented as x raised to minus 2 into dx. ಇದನ್ನ integrate ಮಾಡಿದಾಗ it will be is equal to x raised to n plus 1 which will be is equal to minus 2 plus 1 divided by n plus 1 which is equal to minus 2 plus 1 or that should be is equal to minus 1 by x. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ r ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 by r. ಆಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ minus 1 by infinity. We know that 1 by infinity 0 ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ it will be equal to 1 by r. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get the expression for the work done is equal to QQ divided by 4 phi epsilon naught into 1 by r, which is stored in the form of potential energy. That means this potential energy is representing the amount of work done ಅಥವಾ the energy stored by the test charge when it is brought from infinity to the point P. But we need to find out the electric potential. Hence, we are going to substitute the value of test charge is equal to unit positive charge ಅಥವಾ ನಾವು potential energy ಅನ್ನ test charge ಇಂದ magnitude ಇಂದ divide ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Electric potential will be represented as electrostatic potential energy per unit charge. Hence, it will be given by the expression V is equal to 1 by 4 phi epsilon naught into Q by R. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದಾಗಿ ಎ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Since for a given source charge V is inversely proportional to R. That means when we increase the value of R, the value of V should decrease. And variation is given by this graph. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. I hope you have understood the concept. Please like the video, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್.